to A Slice of Home. We're here today at the center, and we're going to be talking about the figure skating club today. And you'll see that it's Halloween on ice today, so there's a lot of little guys and really, really cute costumes. So stay tuned, and you can see the skating instructor, Connie McHugh, and the president of the club, Robert Tremblay, and they're going to let us know all what's going on in and around the skating club. We're here now with Robert Tremblay. He's the president of the figure skating club this year. Thank you, Robert, for joining us. Thank you for asking. How about you tell us a little bit about how you got involved in the figure skating club? Well, the club had a little bit of financial problems, and I thought maybe I'd look at the books and see if I could find solutions. I took over the books from the previous and stayed as financial secretary for 4 years. I've been president now. It's my second year as president of the club, and it's actually the first male president it's ever had. So, yay! We've done good last year. We're actually out of the red. We've stayed in the hole for before that we were always in the hole. This year we've made a $3,000 profit, so we're stable to stay the head of the game, in other words. Besides that, the committee this year is a little bit bigger than last year. Last year we got caught with only 5 people to run a 12 people job. Okay. This year we're up to 7 to run a 12 people job, so it makes the jobs a little easier to do. How about you tell us who's on the committee? Myself as president. There's Angel Morrow as vice president. We also have 2 jobs that we do. There's my wife Linda Tremblay. She does anything for treasurer. We got Evelyn Grenier that does secretarial work. We have Betty Betroff that's taking care of costumes this year. And we have Lisa Morin, Lisa Gagne, that's taking care of fundraising. Okay. Speaking of fundraising, you said you made a profit last year. You weren't in the hole. How about you tell us about your fundraising and how much it costs? I'm sure people don't know how much it costs to run figure skating. They probably think it's like very little or whatever. Let people know the work and what goes into keeping the club going. Yeah, the club runs. The cost last year cost us between $16,000 and $18,000 to run. It sounds big, but just the ice time is $5,000, and then you got your coaches that are close to that too, $5,000. And you also have unforeseens like competitions, so the skaters, test days. We have to bring judges in. All the small costs is like the Halloween parties we make for the kids, the Christmas parties we make for the kids. The assistant coaches get a discount because of assistant coaching. It's a big job. It's yesterday, as a matter of fact, we just hired another assistant coach, a lady that's a school teacher from L'École Montréal. Okay. And she's also an Asian Knoll figure skater from Temiskaming here. So
It's Jose Gauvreau. And our main coach is Connie McHugh, and she's been doing a fantastic job taking care of the club and keeping the cost down. Oh, well, that's good. You mentioned activities, your Halloween and Christmas. Is there anything else you do for activities? Like, we have 3 major fundraisers a year that try to keep the club alive. It's our chocolate sales that we do from the beginning, from September, as soon as we start, till December. And we also have a skate-a-thon that we just finished in last week, and it's been a success for the last 2 years. We've made $1,000 on those. wow. So we also have the last one would be the bottle drive, yet to determine when we're going to make it. We haven't decided when we're going to make it yet. Okay. That's our only 3 major ones. If we see that cash is low, well, then we usually jump into another fundraiser of some kind. We've decided between the clubs, see what we're going to do. Okay. People must be wondering, is it too late to join? Who do they get in contact if they would like to join? Is there a cutoff date to join? The cutoff date is December. Like you can join any time till December, because after December, that's when they start practicing for their the carnival, and it's intense at that time. So the people are really asked to be there all the time. But there's no problem joining is till December, and they can contact anyone from the club. The committee members are on the board. We have a board inside the center. It says any phone number. The 2 major ones are myself at 9260 and Angel Morrow, that's in LD or Thorn, and she can be contacted too. Anyone on the committee, just contact us and we'll bring you in the next day, whatever next skating day. I know from being in clubs and groups and that. A lot of the work is done by volunteers. Obviously, you're a volunteer yourself. If anybody out there would like to volunteer, we accept volunteers anytime. It's a tedious job, like we say. Most of us have 2 jobs. Like myself, I take care of ice also, besides taking care of president of the club. Angel Morrow takes care of test days besides vice president. My wife takes care of some of the fundraising besides and also everyone is got their hands in something. The jobs are trying to be delegated as evenly as possible there. So everyone does pretty well, even the same job or less work as possible. Not to kill everyone, because they turn around the next year and, no, I'm not going back. So it's not to kill them, it's to say, okay, you got the same amount of job as everyone else. We don't want to kill you, in other words. That's why we cut our fundraisers. The fundraisers, we were having anywhere between 5 and 6 fundraisers a year, and we found it too hard on the people. It was too much. Yeah, it was too much for the people. Cutting them down to 3 and trying to find money elsewhere either by donations or pledges or anything that we can pull off without too much work. That's what we go for. Okay. The parents enjoyed that way too. By December, they don't have fundraisers to do, and they can actually enjoy their daughters or their sons skating on the ice. That's right. And they can sit there and they'll actually enjoy it. All right. Well, thank you very much, Robert, for joining us. Thank you for asking. So if anybody out there wants to volunteer, wants to join, Robert left some numbers. You can always maybe even contact the center here. Come on down and see what it's like. It's a lot of fun to watch too. I mean, especially the little guys, they put on quite a show. I know my son's there, and it's pretty hilarious if you want a good laugh anyways, because they're really cute. So like I said, anybody wants to volunteer or give a hand, anything, give them a call. We're here with Connie McHugh, and she's the skating instructor this year. Welcome, Connie. Hi. And this is Lexi.
That's Connie's little girl, and she's just here to look cute for us today. So Connie, how about you tell us how long you've been skating yourself, and maybe how long you've been doing the teaching here? I've been skating since I was 4 years old, so 21 years, and loving every minute of it. And I've been coaching. This is my 6th year coaching this year. And what do you think of coaching here? I know you get to see a lot of children come here. A lot of the boys go on to hockey. A lot of the girls could go up. How does that make you feel when you see them progress like that from little tiny tykes to you? Yeah, it's really nice because a lot of the hockey players that I see move on, it's nice to know that I've taught them some of the skills and the basics. And then the girls, well, I have some girls who are, I think they're 12, 13 years old, and they've been skating for quite a while, and it's nice to see them progress into what they're doing today. They're seniors of the club, and hopefully maybe someday they'll join me, and it'd be nice to see them come back. Is it just you yourself? I know you have some assistants of the girls that help you out, but is it just you yourself teaching right now? Actually, we have a new assistant coach today, and her name is Jose Govro, and I skated with her myself, and we're good friends, so I'm sure it's going to work out just great. And then I do have 4 assistant coaches, Celeste Tremblay and Tanya Lafave, Mélanie Leglele, and Maud Fortin. They help me a lot, and they do a lot of the work on the ice as well. Okay, is there, what do you teach them? Is there anything you don't teach them? Is there things you specifically, like the older girls, I would wonder, or their children, I don't know if there's any boys. I know there used to be an older boy, yeah, but what sort of things do you teach them? And people I'm sure who know figure skating lingo will know what you're talking about. I know some there, but what kind of things do they learn? Actually, there's 3 categories. There's skating skills, which is replacing the figures. Some of you probably did the figures, like myself. And then there's the dances, which is the same as it always been. And then there's the free skate, where there's the jumps and the spins and stuff like that, which is really exciting and a lot of fun. Okay. You yourself must have been to a few competitions. How about you tell us a little bit about the competitions you've been to and your experience and things like that? Okay. When I was skating, I did do a lot of competitions. A lot of my competitions were in Huntsville, Sudbury, North Bay, places like that, and mostly on the Ontario side, because I was training in North Bay at the time. I did do some of my skating here, but unfortunately we weren't exposed to a lot of the Quebec competitions, so I did a lot of that out there. And then I was on the precision skating team, and we went to the Canadians in Edmonton, which was really exciting. That was a great experience for me. Wow. I didn't know you had went that far. I followed a little bit of your career. I know you were doing really well, but I didn't know that, wow, good for you. And now after all that experience, you come back here and you're teaching all of our children how to follow in your footsteps, or follow in your skates, I should say. Okay, thank you. I must say she's really cute. She says. There, that's Mummy's little girl. There you go. Well, thank you very much, Connie. It's been a pleasure, and thank you, Lexi. So you're welcome. Maybe she'll be joining us next year, I hope. Thank you. Thanks.
le clown Bozo et, Bonjour, dodo. et Mais Nathalie. non, tu sais. Moi, comme Nathalie, je peux pas, je peux dire, pourrait on est dire déguisés, mais là, Oui. là, c'est mauvais, là, parce que dans le fond, notre émission elle passe quoi? Mercredi, jeudi, puis l'Halloween est déjà passé. Mais on vous avait promis, on tient nos promesses. Quand on dit on va se déguiser, peu importe la date, on se déguise. Puis à Noël, on vous fait la promesse qu'on se déguise en Père Noël et Maman Noël. Mon rouge à lèvres. Mais on promet qu'on va se déguiser. OK. C'est fait. Ouais, Alors, on n'a pas le promesse, choix. c'est promesse. Fait qu'on ne promettra pas plus, s'il vous plaît? Cette semaine, Oui. j'ai plein de sujets. Toi, D'attaque. Et moi donc? je vais vous annoncer quelque chose de terrible. Hein? Le cellulaire est nocif pour votre cerveau. Tata! Je l'ai lu. Je l'ai lu, c'est prouvé. C'est pas prouvé encore, ils sont en train de regarder. Mais Le j'espère. cellulaire, ça serait nocif, puis ils vont le marquer maintenant sur la boîte, comme sur le paquet de cigarettes. Ah ouais? C'est nuisible à votre cerveau. C'est que ceux qui ont des cellulaires, si vous voulez pas devenir moron, jetez-le ou allez le retourner. Hein? Mais là, écoute, là, je viens de l'acheter. Non, mais en tout cas, peu importe. Là, Non, mais je c'est veux pas juste grave. vous dire, c'est comme les cigarettes, tout le monde dit « Ah, j'ai fumé pendant 60 ans, j'ai jamais eu le cancer. C'est ça. » Ça peut Tu sais, moi, importe. mon cerveau est déjà atteint. Ça va changer quoi, là? On va te laisser passer parce que c'est le clown cette semaine. Ouais, Là, je suis en train de me poser des questions. Ça doit être mes mèches blondes. Puis, tu connais ça du jus pasteurisé, toi? Mais non. Moi non plus, mais en tout cas, j'ai Du lu. lait pasteurisé. Non, mais supposément qu'il y a des jus non pasteurisés, c'est ça, non pasteurisés. Puis, ça serait très nocif. Parce que tu te souviens, en Ontario, il y avait eu plusieurs personnes qui étaient mortes en buvant de l'eau à cause de la... Je sais pas trop, à cause de la bactérie E. coli. Oui. Bon, supposément que les jus non pasteurisés seraient dangereux aussi pour attraper cette bactérie-là, qui pourrait causer la mort. Il y aurait des moyens pour remédier. Il faudrait faire bouillir le jus non pasteurisé. Les enfants, les vieillards... Je t'arrête. Quoi? Comment on fait pour faire du jus non pasteurisé? Ben, ça doit être marqué sur l'emballage. Ça, pasteurisé, là, ça veut dire que ça a passé dans un filtre et ça a été là, quelque chose là, qui donne une qualité première. C'est quoi pasteurisé? Je sais pas, j'ai pas cherché dans On le va dictionnaire. chercher la semaine prochaine, on vous ramène ça. Mais Mais c'est là, ça. je t'ai coupé. Oui, T'es tu m'as rendu aux coupé. vieillards. Les go. enfants et les vieillards ne devraient pas boire du jus pasteurisé, non pasteurisé, c'est-à-dire parce qu'ils ont le système immunitaire plus faible. Le conserver au frigo, puis le boire avant la date d'expiration. Puis quand vous en conservez, mettons, si vous en avez acheté 50 parce qu'il est en vente, ben, le mettre au congélateur ou le mettre au frigo. Donc, Si le jus non pasteurisé J'ai grouille fait tout moi. seul dans le frigo, ne le buvez pas. s'il bouge là, dans le frigo, c'est pas bon. Puis, bon, étant donné que l'Halloween est passé, mais c'est pas grave, on est déguisés pareil, on va parler un petit peu d'Halloween. Oui. OK, Dracula. Quand je te dis Dracula, est-ce que tu penses que c'est une histoire réelle ou c'est une histoire inventée? Ben, moi, je vais dire que c'est un conte ou une légende. Là. Ça tire d'un fait vécu. Oui, ça tire d'un fait vécu. L'histoire serait qu'un grand guerrier en 1500, ou 15e siècle, excusez, j'allais dire en 1500, aurait donné sa vie à combattre les envahisseurs. Quel Puis, envahisseur. Ben, tout ça se passe en Roumanie, OK. plus précisément Au talisman. en Transylvanie. Oui. Je vais nous arrêter de dire Transylvanie. Puis, cette personne-là aurait pris son nom parce que son papa avait le nom de Dracul, qui disait c'était démon en romain. Puis son nom, la fameuse personne d'où tire le comte Dracula, serait Vlad Tepes. Ça serait ça. Colin, il n'est pas chanceux. Ben, c'est pas de ma faute. Vlad Dans Tepes. ce temps-là, c'était à la mode. C'est comme Brad Pitt maintenant. Dans 20 ans, oui. ça va être pourri, là, mais Vlad Tepes, c'était comme Brad Pitt dans ce temps-là. Ça, c'est la prononciation. Okay? C'est ça. C'était le fils de Dracul. C'était le démon. Ça voulait dire démon en anglais. Puis à Draculia, c'était fils de Dracul. Puis avec le temps, ça a changé en Dracula. Puis le fils, c'est-à-dire Vlad, fils d'un roi d'une partie de la Roumanie, aurait venu célèbre parce qu'il aurait tué en 1461 20 000 soldats. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les embrochetait. C'est-à-dire qu'il c'est lugubre! Ben, c'est ça, il aimait le sang. Fait que c'est de là que aurait pris un petit peu l'histoire un Est-ce qu'il est mort, cet homme-là? Ben, c'est en 15 ou 14 15 Dieu. avec. Peut-être qu'il va rester.
porter à Ok. l'Halloween? Fait que là, il y a un fameux écrivain, Brad Starker, un Irlandais, que lui, il a lu l'histoire un petit peu, puis c'est lui qui a décidé de faire de Dracula un fameux légendaire maintenant. C'est lui qui a fait l'histoire, il a fait le roman de Dracula, puis il a pris comme À cause qu'il a embauché tout le monde, il y avait du sang. Mais c'est parce qu'il aimait le sang, fait que dans le fond, Dracula va manger les fait gens. ça. Oui. Il a fait ça comme une histoire un roman, puis tu Mais vois, c'est vendeur, hein? c'est vendu, puis même encore, on fait des films, puis ça vient à la une. Mais réellement, il y aurait une maladie à propos de ça. Ça s'appellerait, c'est une maladie mentale. C'est très rare, là, pareil, mais ça serait, le nom, c'est le syndrome de Renfield. Puis ça se manifeste dès l'enfance. Ils aiment le sang. Ils vont juste boire le sang, ils font le pit. Puis là, ça pourrait encourager. Il y en a qui seraient encouragés à tuer des animaux juste pour boire le sang. Mais là, faut que tu fasses attention. Il y a des sectes, puis il y a la maladie, c'est sûr. Mais dernièrement, en 1940, il y aurait eu 3 cas sérieux. Puis il y en aurait eu un aux États-Unis dernièrement. Si vous vous sentez pas bien, puis vous buvez du sang au petit déjeuner, vous avez la maladie de Renfield. Donc, si vous voyez votre enfant qui est en train de mordre le chat, là, c'est peut-être parce que... mais le chat au micro-ondes pour mieux le digérer. Amenez-le chez Louise. Louise Rockburn, elle va sûrement voir à ce que elle va le soit soigner. arrangé. Puis, est-ce que tu as un problème d'Internet, toi? Non, d'intestin, par exemple? Non, d'Internet. Non, j'ai pas de problème d'Internet. T'as pas de problème d'Internet? Est-ce que tu as de la misère à te contrôler avec l'Internet? Du tout. Pas du tout? Ben, écoute, quand je vois le bill à la fin du mois, je me contrôle. Mais quand tu commences à pitonner sur Internet, t'as pas de « Ah, mon Dieu, tu pitonnes, puis là, tu oublies les heures. » Oui, ça m'est arrivé au début. Au début. Mais maintenant, ça va devenir un problème comme l'alcoolisme et le tabagisme. Ben voyons donc. Pour vrai! Le monde, maintenant, combien de personnes qui se séparent à cause de l'Internet parce que là, les femmes sont là puis ils se disent « Mon mari ne me parle plus, il ne me fait plus l'amour parce qu'il est plugué sur l'Internet et parle avec d'autres. » Ou regarde des pornographies ou des cochonneries comme ça. Ça, c'est affreux, oui. Mais tu ris, mais maintenant, ils vont essayer de spécialiser des médecins sur ce cas-là parce que ça devient comme les gamblers, comment on dirait ça? Ben, Internet anonyme? Je sais pas. Mais les alcoolismes, vraiment, ça devient un problème parce qu'avant, ça n'existait pas, l'Internet. C'est tout nouveau, tout beau. Donc maintenant, c'est ça, ils vont essayer de partir quelque chose qui va aider le monde qui ont des problèmes d'Internet parce que ça devient un problème sérieux avec... Ben, je suis pour. Écoutez, là, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vive l'Internet. C'est pas bien. Non, mais tu sais, vive l'Internet, vive les cures. Ça fait travailler du monde, là, tu sais. C'est vrai. C'est ça, il y a plus de monde qui tombe en chômage, fait qu'on va vivre l'Internet. Là, les gens sont à la maison, Internet, ils sortent plus de la maison, ils ont des problèmes à cause de tout ça. Puis, tu sais que tu peux te faire fourvoyer comme il faut, hein, si tu achètes des choses sur Internet et tu n'es pas très bien protégé avec tes cartes de crédit. Je sais pas, j'ai jamais fait. Ben moi, je me suis pas fait arranger comme ça, là, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre. Mais c'est quoi, tu donnes ton numéro de naissance? Mettons le bon, je veux dire, on va s'acheter un disque sur Internet, un magasin quelconque, là, puis la personne donne son numéro de carte de crédit, mais elle s'organise, elle ne check pas s'il y a une sécurité quelconque dans ce magasin-là. Et puis, elle donne son numéro de carte de crédit, puis il y a un petit internaute qui est plus fin qu'un autre qui est rentré dans le système, puis lui, il va ramasser les numéros de carte de crédit. Puis, ben, il s'achète plein de choses avec votre carte de crédit. Il faut faire attention pour faire sûr qu'on a une bonne sécurité. Ou si, quand vous allez ramasser des chansons, Ah.